Good morning, students. How are you all? Must be fine. Okay. So last class, do you remember what was discussed? No. Good. Hello. Today's class, we are discussing something related to questions. All ready? Must be ready only. So here we are starting our questions. So today's class, our topic would be this is an English session, and the topic is question words. So what do you mean by question words? When we talk about questions, how do we ask question? Can I ask a question? Suppose I have to ask your name. So how will I ask that? What's your name? তুমি কোনখন স্কুলত পঢ়া? Which school you read? Right? তোমাৰ ঘৰ ক'ত? Where are you from? Isn't it? So when we ask questions, we use certain special words. Words বোৰক আমি কি বুলি কওঁ? WH words. Alright? So we'll be discussing something related to that. Okay? So let's have a look what we'll have in the thing. Okay? So let's start. First up, we have a list over here. You all can see. This is called WH words. Then you have helping verbs and modal verbs. Before I go into the details, let me give you some ideas about what are these. First line, you can always see there is something called WH words. These are basically question words. एक question words है. और कितने question words जैसे हमारे पास? We have 9 question words. Okay? So what are these 9 question words? এই 9 question words কি হয়? I'll be discussing that. But before that, let me tell you something about helping verbs. We have 2 kinds of verbs, 2 or 3 kinds of verbs. We have principal verbs, then modal verbs, helping verbs. Helping verbs is something that helps the main verb. Okay? It's like is, are, and all. And modal verbs are something that tells us about the surety of the thing. Must be done, should be, things like that. Okay? So, first up, আমি প্রথমতে চাই লওঁ what are RWH words. Okay? So your first set of words are, first word is what? What. Then what do you mean by what? What's your তোমার নাম কি? So what is that only? Then the next word is what? It's where. Where এর অসমীয়া কি হ'ব? Quote. Then you have when. Basically is about time. So it will tell us about what? Ketia. Then you have your next word. What's that? It's why. Why means what? Why? Kyo. Then you have another word. And what's that? That's who. Who means what? Kun, isn't it? Then you have whom. What's this whom? Whom is something like kak. Kak lage, whom do you want? It's like that. Okay? Then after that you have whose. Whose is a possessive word. So on my অসমীয়া কৰণ ইয়াত এটো অসমীয়াত হ'ব কাৰ. এই বস্তুটো কাৰ হয়? It's like that. Then which হলে কোনটো? Which. And last but not the list, we have one more word which is not a WH word, right? Means it doesn't start with a W, it starts with an H. That how. So what do you mean by how is কেনেকে? Okay, so all these words take certain helping verbs. কেইটামান সহায়ক verbৰ সহায় লয়. সেই কেইটা কি হয়? মই আগতে কৈছিলো, is, are and all. So কোনটোৰ লগত কেনেকুৱা হ'ব? Let's have a quick look. What will take use what? Verbs like is, was, have, has. Then you have the other word which is what? Where we'll be using what? Do, are, is, does, where, right? Then you have when, which will be using are, where, did, and other words also will have something like that. Say why will use will, would, should. But remember one thing, these are just examples. এইকেইটা উদাহৰণে হয়. ইয়াত বাহিৰেও
বাকি word কেইটাই আৰু কিছুমান word ল'ব পাৰে say for example water তোমালোকে should use কৰিব পাৰা যে মই কি কৰা উচিত what should I do now you know we can use should also so it is just এটা example হয় এইকেইটা এনেকুৱা নহয় যে what ৰ লগত অকল is was have আৰু has এ use হ'ব then with whom we have all these words then whom we have shall will should then you know তোমাৰ বাকি whose ৰ লগত আছে would is are and then which ৰ লগত আছে would will can should and then what next how ৰ লগত we can use can will could would okay so এইকেইটা word basically তোমালোকক মই যিখন list দিছো these are examples of helping verbs আৰু helping verbs কেইটা ইয়াত listত দিয়াৰ বাহিৰেও বেলেগ জাগাতো use কৰিব পৰা যায় okay so যদি আমি এটা প্ৰশ্ন দিব লাগে WH word এৰে we'll always have to use a helping verb এই helping verb টো নোহোৱাকে আমাৰ question টো complete নহব say for example মই তোমাক সুধিব লাগে তোমাৰ নাম কি I'll have to say what is your name okay then if I have to ask you the name of your the headmaster or principal of your school so I'll say you know what is the name of your principal or I can ask who's your principal you know something like that so মই কি কৰিব লাগিব I'll have to use a helping verb without that my question is incomplete so যেতিয়া আমি এটা প্ৰশ্ন কৰিম there are two things that are very important first one is a WH word and the second one is a helping verb বুজি পাইছা so whenever we ask a question we use these question words they will always need a helping verb okay এতিয়া you know I'll see তোমালোকে কিমানখিনি বুজি পাইছা ইয়াতে so what do we have next it's a question time now there is a question coming your way get ready with your clickers চবৰে লগত clicker আছে clicker বোৰ লৈ ready হোৱা তোমালোকৰ কাৰণে এটা প্ৰশ্ন আহি আছে okay so the question is this one okay and to answer these questions you have 30 seconds okay time up now you need to tell me the answer for this question could be the answer for this question could be the answer for this question question is where does you last night where does you last night so what could be the answer for this question options are was will were and would and you know we were using this word where so that is related to places আৰু আমাৰ তাত main verb কি আছিল subject কি আছিল you so when you use a helping verb you know sorry WH word and helping verb at times you know you can identify that by the subject subject to চাই তোমালোকে helping verb to decide কৰিব পাৰা আমাৰ ইয়াত subject কি হয় you right you is second person so second person we can use only one thing what's that it's where so the right answer here is where তোমালোকৰ বহুতে শুদ্ধ উত্তৰ দিছা এতিয়া চাও বলাচোন next আমাৰ কি আছে so ইয়াৰ পিছত আহি গল modal verbs are the words যিবিলাকে কি কৰে you know assurity to কৰে কেনেকৈ হ'ব কি হ'ব so it should be what should shall can was that what should I do মই কি কৰা উচিত এতিয়া you know it's words like that এইবিলাকে আমাক assurity to প্ৰদান কৰে ইয়াৰ example হ'ব should shall can then you can have will shall would then আৰু তোমালোকৰ কাৰণে হ'ব পাৰে can could will should then তোমালোকৰ কাৰণে হ'ব পাৰে will would should then হ'ব পাৰে will would can shall should with who right
So these are examples of modal verbs. Arikata again would at times depend on the situation or the statement. Okay, so quickly have a look at them. Kiki ase. Okay, so these are modal verbs. Fine. So now again a question time. Are we all ready with the question? You know, a question to তোমালোকে আকৌ answer কৰিব লাগিব. চবে ready হোৱা নিজৰ clicker বোৰ লৈ. Okay, ready? Ready? Chalo. This is your question. It's coming your way. আৰু এইটো answer কৰাৰ কাৰণে তোমালোকৰ তাত আছে 30 seconds. All right, time up. Vehicle time. Now you need to, tell me the right answer. When does I met you? So we need to find out the modal verb, and the right modal verb here is option B. Should. When should I meet you? Got it? Okay? So বহুতে শুদ্ধ answer দিছা. এতিয়া চোৱা বলাচোন আমি আমাৰ nextত কি আছে সেইটো চাই লওঁ. What can we have in our next slide? Next slide, মই তোমালোকক কি কৈছিলো? We have told you about the helping verbs. Now, what we need to know is how to use them. আমি helping verbs বোৰ কেনেকে use কৰিম সেইটো জানাটো সমানে দৰকাৰী. So আমি এতিয়া এইটো বস্তুৰ ওপৰত focus কৰিম. আমাৰ প্ৰথম wordটো কি আছিল? What. So, where can we use what? তোমাক চবেই জানা. Quickly, কোৱাচোন মোক, what could use কৰা? Exactly, যেতিয়া information সুধিব লাগে, so we are seeking what? What is your age? I'm seeking what? Information, right? So, we use what? To ask for information. When we ask for information, we use what? Okay? And, this is an example. What is your name? Then what is your age? Then, what do you do? Then what does your father do? And then, what time does the train arrive? Then what time does bus leave? And, see now what is common here? We have these questions, right? In all 6 questions, we have sought information. And how have we started with that? We have started that with a what. So whenever we are seeking information, আমি যেতিয়া information বিচাৰিম, আমাৰ কাৰণে এই what wordটো use কৰাটো বহুত দৰকাৰী হৈ যায়. So our keyword here is what? Okay? আৰু মই তোমালোকক আৰম্ভণিতে কৈছিলো যে যেতিয়া আমি এটা WH word use কৰিম, it will always take a helping verb. Alright, so এতিয়া তোমালোক identify কৰিব পাৰিবানে আমাৰ ইয়াত helping verb কোন কেইটা হয়? Yeah, can anyone guess helping verb কি হ'ব আমাৰ ইয়াত? Very good. Helping verbs are, you know what? Is, do, does and all, isn't it? যিটো আমি WH word পিছত আছে, that is our helping verb, right? Good. Then let's move on. What do we have next? Asking for opinion. যেতিয়া আমি মানুহৰ মন্তব্য বিচাৰো কোনো এটা বস্তুৰ তেতিয়াও আমি কি word use কৰো? What. মানে এই বিষয়টোৰ ওপৰত তোমালোকে কি ক'বা? যদি মানুহক এটা প্ৰশ্ন এটা সোধো, এই বিষয়টোৰ ওপৰত আপুনি কি ক'ব? আপোনাৰ মন্তব্য কি? What would be the statement? What do you think about it? আপুনি ইয়াৰ বিষয়ে কি ভাবে? Right? What is your opinion about it? So এইবিলাক যেনেকে আমি মানুহৰ মন্তব্য বিচাৰো, opinion বিচাৰো, তেতিয়াও আমি কি word use কৰিম? We'll be using the word what. We'll be using the word what. Alright? আৰু আমাৰ এনেকুৱা ইয়াৰ উদাহৰণ কি হ'ব পাৰে? What is your opinion about the retirement age for politicians? What is your opinion about the retirement age for politicians? That is again our next thing, right?
So what's my keyword here? My keyword use কৰিছো mainly at my question word is what, right? Question word is what, all right? And every which word uses something special. What's that? It's a helping verb, right? So what is my helping verb here? My helping verb is do and is, right? Good. Now let's move on to our next question. Asking for repetition or confirmation. What another ব্যবহার হল asking repetitions or confirmation. যেতিয়াই কোনোবা এটা বস্তু এটা সুধি আছে ক্লাছত কিবা বুজি পোৱা নাই কিবা হোৱা নাই এইটো তোমাক কনফাৰ্ম কৰিব লাগে বা ৰিপিট কৰিব লাগে, at times we can use this word what. But এটা বস্তু মনত ৰাখিবা, এইটো কনটেক্সটত এইটো বিষয়ত এই what ৰ ইউজটোৰ অলপমান ডিফাৰেন্স এটা আছে। কেনেকুৱা যে, let me show you my first example. What? Can you repeat that again? এই ৰাইটটো ক'লে আমি কেনেকৈ ক'ম? What? Can you repeat that again? কি আকৌ এবাৰ ক'ব নেকি? It's something like that. Okay? Now, what's the problem here? এইটো বহুত informal হয়। যদি তোমালোকে ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজত আছা, ফেমিলিত আছা, then you can use this word. যদি বন্ধুৰ মাজত কথা পাতিছা, ঘৰৰ মানুহৰ লগত কথা পাতি আছা, then you can use it that way. What? Can you repeat that again? আকৌ এবাৰ ক'ব নেকি? আমি আকৌতে কেতিয়াবা shock লাগিলে কওঁ না, কি? আকৌ এবাৰ কওকচোন। It's that expression. But এটা বস্তু মনত ৰাখিবা, এই কথাখানা তোমালোকে কোনোদিনো স্কুলত বা মিটিঙত বা তেনেকুৱা জেগাত ক'ব নোৱাৰা। যেতিয়া তোমালোকে স্কুলত যাবা, তোমালোকৰ ছাৰ মেমৰ লগত কথা পাতিবা, you should not use word what. You should use something different. What's that? The right formal expression is pardon. We normally use the word pardon when we want someone to repeat what they told. So our expression would be what? Pardon. Will you please repeat that? Pardon. Will you please repeat that? Right? So the word would be what? In a formal environment, স্কুলত যোৱা, বেলেগ কোনোবা মিটিঙত যোৱা, তোমালোকৰ কাৰণে শব্দটো কি? Pardon. All right? Moving ahead, again, this is a WH word, right? So what's my WH word? It's what? And WH word will take what? An auxiliary. So what can be my auxiliary here? It's can. Okay? Moving ahead, we have what for. It means what? And the কাৰণটো জানিব বিচাৰিম, right? So তাৰ কাৰণে আমাৰ example কেনেকুৱা হ'ব? Look at this. To know the reason, আমাকটো জানিব লাগে. So what made you do that? Then, oh, what for have you come here? So what do you mean by all that? Here. What made you do that? তুমি এইটো কিহৰ কাৰণে কৰিলা? Then what for have you come here? আপুনি কিহৰ কাৰণে ইয়াত আহিছে? We are trying to know the reasons. কাৰণটো জানিব বিচাৰিম, then also we can use this word what, right? But again, it's a WH word, right? So what's my WH word here? It's what, all right? A WH word কি কৰিব? It will take the help of an auxiliary or a helping verb. So for helping verb কোনটো হয় that? It's made and have. Got it? Okay. Now moving ahead, when. What is when? When is, it's about time. When or অসমীয়া কি হ'ব? কেতিয়া. Right? So যেতিয়া আমি when word to use কৰিম, whenever we are using that word, আমি কি ক্ষেত্ৰত use কৰিম? যেতিয়া আমি সময়ৰ কথা সুধিব লাগিব, কথা কিমান টাইম লাগিব, এইবিলাক যেতিয়া সুধিব লাগিব, we'll be using that word when. Okay? So চোৱাচোন এবাৰ কেনেকুৱা হ'ব? To know about the time of happening of an action. এটা ঘটনাৰ সময়ৰ যদি আমাক সুধিব লাগে, we'll be using that word when. Okay? So এতিয়া প্ৰথম বস্তুটো চোৱা. When were you born? তোমাৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিল? আমি কি সুধিছো ইয়াত? সময়.
then when is your birthday? তোমাৰ জন্মদিন কেতিয়া? মই কি সুধিছো এতিয়া? সময়, exact location, হয় নে? Then when are you coming to Bangalore? তুমি বেংগলোৰ কেতিয়া আহিবা? মই কি সুধিছো again? সময়ৰ কথা সুধিছো, right? When did India get independence? ভাৰতে স্বাধীনতা কেতিয়া লাভ কৰিছিল? মই কি সুধিছো ইয়াত? কেতিয়া? সময়ৰ কথা সুধিছো, right? তাত মোৰ main word কি হয়? When. When. যেতিয়াই আমি সময়ৰ কথা সুধিব লগা থাকে, আমাৰ মূল wordটো হ'ব when, right? Okay. And it's a WH word. So WH word ৰ লগত আমাক কি লাগিব? Very good. Helping verb লাগিব. So helping verbs আমাৰ ক'ত আছে? It's where, is, are, and did. Okay. Moving ahead. অকল সময় সুধিলেই নহয়, কেতিয়াবা আমি exact সঠিক সময় সুধিবৰ কাৰণেও এই what, when word use কৰো। যেতিয়া আমি সঠিক সময় বিচাৰিবলৈ, then also we can use this word when. Okay? For example, when will the start? চিনেমাখন কেতিয়া আৰম্ভ হ'ব? When is Ramzan festival? ৰমজান উৎসৱটো কেতিয়া আছে? এতিয়া কি হয়? আমি সঠিক সময় বিচাৰিছো, right? এনেকুৱা বস্তুৰ টাইমত। So we'll be using that word when. But ইয়াত আকৌ এটা problem আছে. What is that? You know, যেতিয়া আমি সঠিক সময় বিচাৰিম না, এইটো এটা information হৈ যায়। So কিছুমান কনটেক্সটত কি হ'ব পাৰে, যে whenৰ ঠাইত মানুহে what wordটো use কৰিব পাৰে। Say for example, what time the movie will start? কোন সময়ত চিনেমাখন start হ'ব? Then in that case what is happening? এতিয়া আমি সঠিক informationটো বিচাৰিছো। So কেতিয়াবা এনেকুৱা conditionত আমি what wordটো use কৰিব পাৰো whenৰ সলনি। Okay? Now moving ahead, you know, my keyword here is when, right? চবে জানাই, repeat কৰি আছো এইটো বস্তুকে। Okay? ইয়াত কি লাগিব আমাক? Helping verbs লাগিব। Helping verbs কোনকেইটা হয়? What is my helping verb? It's is and will. Okay? Then after that, you have when to ask about the time period. এটা সময়ৰ period এটা কথা জানাৰ কাৰণেও আমি when wordটো use কৰো। Okay? So ইয়াৰ উদাহৰণ কি হ'ব পাৰে? When did Ashoka rule? You know, সম্ৰাট অশোকে কেতিয়া ৰাজত্ব কৰিছিল? এতিয়াতো কেতিয়া ৰাজত্ব কৰিছিল মানে কি? ইমান চনৰ পৰা ইমান চনলৈকে। So যিটো সময় duration আছে, সেইটো জানাৰ কাৰণেও আমি what wordটো use কৰিব পাৰো। Okay? So ইয়াত মোৰ keyword কি হয়? When, isn't it? It's about time. So when is my keyword? আৰু মোৰ auxiliary কি হ'ব? Helping verb, it's did. Got it? Very good. Now let's move ahead. আকৌ আহি গ'ল তোমালোকৰ কাৰণে। It's question time now. So question means what? Get ready with your clicker. So when নিজৰ clicker কেইটালৈ ready হোৱা, তোমালোকৰ কাৰণে আকৌ এটা প্ৰশ্ন আহি আছে। Ready? Here we go. So this is your question and you have 30 seconds to answer this one. Time up. Hold Sapure. Chalo. Now, question is fill in the blank with appropriate option. Dash the name of your school. So what I am seeking here, I'm looking for an information. So যেতিয়া আমি inform বিচাৰো, what is the word we use? Very good. That is option A, what? So বহুতে শুদ্ধ হৈ দিছা। বলাচোন চাও এতিয়া next কি আছে আমাৰ? Next word is where. Where is basically used for what? Asking for places. অসমীয়াত কি হ'ব তাৰ অৰ্থ? ক'ত। Okay? So আমি কি এইটো word কেনেকে ব্যৱহাৰ কৰিম?
to ask about the place. এখন জাগাৰ বিষয়ে সুধিব লাগিলে we use this word where, then say where do you live, তুমি ক'ত থাকা, আমি কি সুধিছো ক'ত থাকা জাগাৰ বিষয়ে, right? Then where do you work, তুমি ক'ত কাম কৰা, where are you planning to go during summer holidays, তোমাৰ গৰম বন্ধত ক'ত যোৱাৰ plan কৰিছা, then where is the post office, ডাকঘৰটো ক'ত আছে, আমি কি সুধিছো ক'ত আছে জাগাৰ কথা সুধিছো, okay? So where does the bus come from, বাছখন ক'ৰ পৰা আহে, আমি কি সুধিছো জাগাৰ কথা সুধিছো, okay? Where does the bus go, বাছখন ক'ত যাব, কলৈকে যাব, so what are we asking, we are asking about the place. So when we ask about the place, we use this word where, okay? So my keyword here is what, where. Where is my keyword, right? WH word কি হয়, question কি হয় ইয়াত, এইটো হ'ল where. আৰু মই আগতে কৈছো তোমালোকক WH word কি ল'ব, it will take the help of an auxiliary, okay? Or a helping verb. So মোৰ ইয়াত helping verb কি হ'ব পাৰে, very good, do, are, is, does, এইকেইটা হৈ যাব আমাৰ helping verb. All right, let's move ahead now. Ask about the position or placement of the thing. এটা ক'ত আছে তাৰ exact জাগাটো কথা সুধিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব পাৰো, we can use this word where, okay? So say in this picture what do you have a ball, you have a table, okay? এখন টেবুল আছে, টেবুলৰ ওপৰত এটা বল আছে, so ইয়াত যদি মই এটা প্ৰশ্ন কৰিব লাগে বলটোক লৈ, মোৰ প্ৰশ্নটো কি হ'ব, বলটো ক'ত আছে, so how can we put that in English using the word where? The question would be, very good, where is the ball, where is the ball, বলটো ক'ত আছে, আৰু ইয়াৰ answer কি হ'ব, but before that my word is what, where, then helping verb কি হয়, it's is, okay? Now এটো উত্তৰ কি হ'ব, বলটো ক'ত আছে, the ball is on the table, so the answer would be what, it is on the table, it is on the table, right? Next to চোৱা এতিয়া, এতিয়া কি হৈছে, ল'ৰা এজন বা ছোৱালী এজনীয়ে বলটো হাতত আছে, so my question would be what, where is the ball, again same question, ballটো ক'ত আছে, where is the ball, so মোৰ কাৰণে W question word কি হয়, question word is where, so question word কি কৰিব, question word will take a helping verb is, okay? So এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ কি হ'ব পাৰে এতিয়া, উত্তৰ কি হ'ব এইটো প্ৰশ্নৰ, good, answer is what, ক'ত আছে বলটো, it is in my hand, it is in my hand, এইটো মোৰ হাতত আছে, good. Now moving ahead, position, exact স্থিতিক লৈ প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে, say এইটো ফটো চোৱাচোন, ফটোটো in a classroom, so মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ব পাৰে, where do you sit in your class, তুমি তোমাৰ ক্লাছত ক'ত বহা, তুমি তোমাৰ ক্লাছৰুমত ক'ত বহা, so ইয়াত question word কি হয়, where, okay? এতিয়া helping verb কি হ'ব ইয়াত, it's do, and then answer কি হ'ব, I sit next to Shalini, মই শালিনীৰ ওচৰত বহো, I sit in the front of Rahul, ৰাহুলৰ সন্মুখত বহো, or I sit in the front row, মই প্ৰথম শাৰীত বহো, বুজি পাইছা চবে, এনেকুৱা answers হ'ব পাৰে, okay? Then you have who and whom. So what is who? Who means কোন, কোনে কৰিলে কোন, আৰু whomটো হ'ল কাক, আমি আপোনাক কাক বিচাৰিছে, this কাক is whom, right? So চাওঁ আহাচোন কেইটামান উদাহৰণ ইয়াৰ, first one is what, তাৰমানে asking for a person, এজন মানুহক প্ৰশ্ন কৰিলে we will be using that word who, asking for a person. So ফটোখন কি আছে, and the question will be what, আমি এটা question সুধিব লাগিব ইয়াত using the word who,
So the question would be what? Apuni kaak bicharise? So it would be what? Who do you want to meet? Apuni kaak log koribo bicharise? Right? Who do you want to meet? Okay, then the next word is what? What's my keyword here? It's who. Our auxiliary ki hoy? Do, right? Then you have another question. So tumar best friend question word ki hobo? Who, auxiliary ki hobo? Is, right? Moving ahead, asking about people, whom. What could be the question now here? Question is whom. আপনি আমার এড্রেসটো কাক উঠিছিল আপুনি এড্রেসটো কাক উঠিছিল right so it's something like that so wh word কি হয় whom and what's your auxiliary it's did right now চাওঁ কি আছে আগত question আছে তোমালোকৰ কাৰণে কৈ এটা okay so চবে নিজৰ ক্লিকাৰ বোৰ ৰেডি হোৱা তোমালোকৰ কাৰণে question টো আহি আছে question টো হ'ল এইটো আৰু এই question টো answer কৰাৰ কাৰণে তোমালোকৰ হাতত আছে 30 seconds. Okay, time up. It's time up. So, what could be the answer now? What could be the answer? It's time up. So, answer is question is not fill in the blank with the appropriate option. Dash is your favorite actor. So, again, মই সুধিছো তোমাৰ favorite বিষয়ে right? মানুহৰ বিষয়ে সুধিলে আমি কি word use কৰিম আমি what use কৰিম নেকি নে আমি কম নেকি যে তোমাৰ প্ৰিয় কি or will we say তোমাৰ প্ৰিয় actor কেতিয়া no right আমি কি সুধিম তোমাৰ প্ৰিয় actor কোন হয় word is what option D who is your favorite actor right বুজি পাইছা চবে find it let's move ahead এতিয়া next word টো আহি গল whose where do we use whose এতিয়া আমি প্ৰশ্ন কৰিব লাগে okay so এইটো বস্তুটো কাৰ হয় possessive word লৈ so তাৰ কাৰণে কেনেকুৱা হ'ব ask about ownership and the first question is what's that it's a pen right so এইটো pen টো চাই মই কি সুধিম এই pen টো মই এনেকে সুধিম নেকি নুসুধো right মই কি সুধিম এইটো কাৰ pen হয় so question would be what whose pen is this okay so ইয়াত মোৰ wh word হয় whose and helping verb হ'ব is right good now next is what bag to কাৰণে again কি হ'ব আগৰ প্ৰশ্নটোৰ নিচিনাই right এই bag টো কাৰ হয় so how will we use this word whose bag is this whose bag is this right good so মোৰ wh word হ'ল whose and the helping verb is right okay then why means what কিয় হ'ল এইটো why so asking for a reason যেতিয়া আমি কাৰণ সুধিম তেতিয়া আমি আমি কি word use কৰিম using this word why right so চাওঁ আছোন ইয়াৰ use কেনেকুৱা হয় চোৱাচোন এইখন গাড়ীখনৰ চাই তোমাৰ কি প্ৰশ্ন লাগিব সুধিবা কেনেকুৱা কাৰণ আহিব suppose ধৰি লোৱা এই গাড়ীখন মই কিনিছো এখন বহুত পুৰণা গাড়ী হয় so এইখন গাড়ী যদি মই কিনা বুলি কওঁ তোমালোকে মোক প্ৰশ্ন কৰা এইখন গাড়ী কিয় কিনিলে নতুন গাড়ী এখনতো কিনিব পাৰিলে হয় so the question would be what why did you buy this car why did you buy this car what I am seeking here I am seeking for an explanation মই কাৰণ এটা জানিব বিচাৰিছো right so I am seeking a reason so the answer is word we are using is what why
আমি কি শব্দ ইউজ কৰিছো why okay so মোৰ keyword কি হ'ব ইয়াত wh word why আৰু ইয়াৰ helping verb কি হ'ব did good now you know suppose এজনালি হয় তাই স্কুল দেৰিকে গৈ পাইছে তোমালোকে তাক কি প্ৰশ্ন কৰিবা স্কুলত কিয় দেৰিকে আহি পালে right so the question would be what why are you late to school so মোৰ wh word কি হ'ব wh word would be why আৰু helping verb কি হ'ব are good then next word to hold which মানে হল কোনটো when the number of choices is limited you know what is the word which is your favorite song from these two যেতিয়া তোমাৰ limited থাকে কেইটামান select বস্তুৰ পৰা এটা বিচাৰিব লাগে ইয়াৰ ভিতৰত তোমাক কোনটো লাগে you'll be using that word which right so your wh word is what which we have got small and large eggs which will you have আমাক সৰু আৰু ডাঙৰ কণী আছে তোমাক কোনটো লাগিব so it basically means what right ইয়াত মোৰ main word to hold which আমাৰ দুবাৰ use হৈছে and the you know মোৰ helping verb কি হ'ব used in questions about people's identity মানুহক বিচাৰি উলিয়াৰ কাৰণে আমি which to use কৰিব পাৰো say which is your boy one in the blue shirt আপোনাৰ ল'ৰা কোনটো হয় এই নীলা shirt পিন্ধা জন এই কোনটো যদি বিচাৰি উলিয়াব লগা থাকে then also we can use the word which right which are pens আপোনাৰ pen কোনবোৰ হয় ইয়াত right so my main word is what which আৰু auxiliary হ'ল is an are right then last word is how মানে কি asking for reasons কেনেকে হ'ল so asking about the process আমি যেতিয়া এটা ব্যৱস্থা এটা কথা সুধিম then also we use this word how so say for example it's a machine right so আমি প্ৰশ্ন কেনেকে কৰিম এইটোৱে কেনেকে কাম কৰে so the question is what how does it work মোৰ question word কি হ'ব how আৰু helping verb কি হ'ব does right then you have fan এখন আছে এই ফেনখন কেনেকে ঘূৰে question would be what how does the fan rotate right এইটো এটা হ'ব পাৰে main word হ'ব how and বাকিখিনি হৈ গ'ল এইটো right does to হৈ গ'ল মোৰ main word right alright then এতিয়া চাওঁ আমি আমাৰ next ভাগৰ কাৰণে কি আছে so asking about the condition of quality বস্তুৰ ব্যৱস্থাৰ ওপৰত সুধিব লগা থাকিলেও অৱস্থাৰ ওপৰত সুধিব লগা থাকিলেও আমি ইউজ কৰিব পাৰো say কাৰোবাৰ অসুখ হৈছে we can you know আমি কেনেকৈ কি কৰিব পাৰো we can how is your health তোমাৰ স্বাস্থ্য কেনেকুৱা আমি তাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন সুধিব পাৰো right okay then আমি দূৰত্বৰ কথা সুধিবৰ কাৰণেও we can use this word how say for example asking about distance দূৰত্ব how far is your house তোমাৰ ঘৰটো কিমান দূৰত হয় আমি সেইটো সোধাৰ কাৰণেও how word টো use কৰিব পাৰো ইয়াত মোৰ keyword কি হ'ব how and the helping verb is right okay then you know দৈৰ্ঘ্যৰ কথা সুধিবৰ কাৰণে আমি use কৰিব পাৰো say for example how long will it take us to reach the city আমাক যাবলৈ কিমান লাগিব এইটো এটা সুধিব পাৰো then can use how long is the train you know ট্ৰেইনখন কিমান দীঘল এইটোৰ কাৰণে আমি you know a how word to use কৰিব পাৰো whenever we have to use this word we have to ask about the length our main word কি হয় how and the helping verb is right okay and after that you know পৰিমাণৰ কথা সোধাৰ কাৰণে আমি সুধিব পাৰো ask about the numbers of quantity so কিমান মানুহ আছিল তাত how many people were there যদি কিমান মানুহ আছে সেইটো সুধিব লগা হয় then also we use the word how so মোৰ question word হ'ল how okay and you know auxiliary is where right okay then পৰিমাণৰ কাৰণে আমি সুধিব পাৰো যে ask about the quantity কিমান পেট্ৰল আছে ইয়াত you know how much petrol is left in the tank we can ask that one also right okay now let's have a look at the summary quickly what do we have in the summary here so এইকেইটা আছিল আমাৰ wh word এই wh word কেইটা লগত আমি কি use কৰো we use
helping verbs and what? Nodal verbs, right? So WH questions or examples of what? What is your name? You know, so all these things can be your thing. All right then. So we'll wind up here. Thank you all for patiently hearing. We'll see you next time. Okay. Thanks a lot.